Welcome to the next session of photosynthesis in higher plants. Now in this session we are going to continue with the C3 cycle, Kelvin cycle or Kelvin-Benson cycle or Melvin-Kelvin cycle. Now this cycle is little bit brief and it is a little bit in elaborate part where we are going to discuss its all contents. Now in the previous session we came across the introductory part of the Kelvin cycle where we came across how exactly the person Melvin Kelvin identified that the atmospheric carbon dioxide which gets fixed into the plants gets converted into carbohydrates. The main intention of the Kelvin cycle or the main intention of the dark reaction is that this dark reaction it takes place in the daytime also, in the night time also, irrespective of the sunlight, provided energy should be present. By utilizing these energy in the form of ATP or NADPH, the plant is going to produce food through a cycle called as Kelvin cycle, and we are exactly at the part of the Kelvin cycle. Now Kelvin cycle, where does it occurs in the plants? It occurs in the chloroplast of the leaf. Inside the chloroplast, as we have two structures, one is the thylakoids, other one is the stroma. So here Kelvin cycle occurs in the stroma of the stroma of the chloroplast. So let's see this cycle. Now regarding the part of the Kelvin cycle, it mainly takes place by three steps. The first step is said to be carboxylation, second step is said to be reduction, and third step is said to be regeneration. By this process the cycle occurs. So how exactly it occurs and which are the starting compounds that we observe in case of the Kelvin cycle. So let's say it in detail of this. The starting molecule in the Kelvin cycle is a 5 carbon compound. Illi bartakkantada there is a 5 carbon compound, and that 5 carbon compound is called as a ribulose 1,5 biphosphate. Okay, now this schematic representation is most important. This will be asked for a 5-mark level question. Describe the schematic representation of Kelvin cycle or C3 cycle. This will be certainly asked, and this is the major chapter as we are discussing the chapter photosynthesis and the next chapter respiration in plants. So both the chapters are at most important, so they have more weightage here. Okay, now starting compound is a ribulose biphosphate. This ribulose 1,5 biphosphate, it combines with carbon dioxide which is present in the atmosphere. Atmospheric carbon dioxide gets fixed. Now along with the carbon dioxide, even the water is also present in the leaf, so it gets fixed. So this is the symbolic representation. Atmospheric carbon dioxide gets fixed into the leaf, where in the stroma. In the stroma we have a starting compound called as a ribulose 1,5 biphosphate. Now this compound, when it combines with the atmospheric carbon dioxide, when carbon dioxide gets mixed with this compound, we call this as a carboxylation. That means a carbon dioxide fixation, which is the first step. Where we call it as a carboxylation. Now for this carboxylation we need an enzyme. Idukondu enzyme bekagtada. Carbon dioxide idida ribulose 1,5 biphosphate jothe combine agಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು enzyme bekagtada. That enzyme is Rubisco. The enzyme is Rubisco, and remember Rubisco is the most abundant enzyme of the world, which you have studied in biomolecules. It is the most abundant enzyme in the world. Jagattinyaga highest protein, all the enzymes are proteins only. Highest enzyme irodu yavudu andra Rubisco is the highest enzyme in the world, which is present in all the plants.
In presence of rubisco, carbon dioxide combines with rubulose 1,5 biphosphate. So fixation of atmospheric carbon dioxide is called as a carboxylation. ಇದಕ್ಕೆ carboxylation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. After carboxylation, the first compound is formed from this. ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಪೌಂಡು where it is called as a 3-phosphoglycerate. Now, rubulose 1,5 biphosphate is a 5 carbon compound. ಇದು 5 carbon compound ಅದ. It combines with the atmospheric carbon dioxide. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಅದು 6 carbon. Okay, 6 carbon compound. The 6 carbon compound is unstable. It readily dissociates and the breakdown hakondu it forms into 2 molecules of a 3 carbon compound. 6 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 3 ಎರಡಲೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. Now look at this. Rubulose 1,5 biphosphate ಇದು 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದರೊಳಗೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಸೇರಿದಾಗ 5 ಸೇರಿಕೊಂಡು 6 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದಟ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ 3PGA. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3PGA ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ದು. This is the first stable compound which is formed in the Kelvin cycle, and this consists of how many carbon atoms? 3 carbon atoms. It consists of 3 carbon atoms. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ C3 ಸೈಕಲ್. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ C3 ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು? Because the first stable compound which is formed in the Kelvin cycle was a 3 carbon compound called as a 3PGA. That's why the cycle name is said to be what? It is said to be C3 cycle. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು 3-phosphoglycerate, it undergoes the second step where we call it as a reduction. So it enters into the second step where we call it as a reduction. It enters into reduction. This 3PGA gets reduced to form into triose phosphate. ಇದರಿಂದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ATP. It requires 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. More correctly we call it as NADPH plus H plus ಅಥವಾ NADPH2 ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, 2 molecule ATP, 2 molecule NADPH. Then when it utilizes this energy it forms into ADP plus NADP plus ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 3PGA is reduced to triose phosphate. Now from this triose phosphate what is produced? From this sucrose or starch. Sucrose or starch is produced. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಈ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ದಿಂದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಜನರೇಷನ್. This regeneration. The starting molecule has to be regenerated. Starting molecule ಯಾವುದು? rubulose 1,5. ಇದು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. For this process it utilizes 1 molecule of ATP. So it uses ATP. 1 molecule ATP utilize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. Then it converts into ADP.
ಎ ಟಿ ಪಿ ಇದ್ದದ ಎ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು later on the starting molecule ribulose 1,5 biphosphate is formed, and again when atmospheric carbon dioxide combines with this compound, the cycle will continue. That's why this cycle is said to be what? C3 cycle or Kelvin cycle, where it is occurring in the mesophyll cells. Mesophyll ಅಂತಂದ್ರೆ upper epidermis lower epidermis ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು mesophyll region. ಆ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ರೀಜನ್ದಾಗ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ C3 ಸೈಕಲ್. ಸೊ C3 ಸೈಕಲು ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು ಫುಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಡೇ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯಾವುದ ಬೈ ದ cyclic photosphorylation, non-cyclic photosphorylation as well as a chemiosmotic model. ಅವರಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, now let us discuss regarding this one more time. Now ribulose 1,5 biphosphate is a 5 carbon compound. It is a 5 carbon compound. This I am writing here, it is a 5 carbon compound. It combines with 1 carbon dioxide which is present in the atmosphere. When carbon dioxide gets fixed into the plant leaves, the process is said to be carboxylation. So fixation of atmospheric carbon dioxide in the leaf is said to be carboxylation. Then ribulose 1,5 biphosphate combines with 1 molecule of atmospheric carbon dioxide in presence of an enzyme called as Rubisco, where the process is called as a carboxylation. The first product which is formed here is a 3-PGA. Now a 5 carbon compound combines with a 1 carbon dioxide to form into a 6 carbon compound. This 6 carbon compound is an unstable compound which readily dissociates into 2 molecules of a 3 carbon compounds. 2 compound ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ 3 carbon compound ಇರೋದ್ರಿಂದನ ಇದಕ್ಕೆ C3 cycle ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು, which is called as a 3-phosphoglycerate, or we also call it as a 3-PGA. This 3-PGA, it undergoes the production of reduction where it utilizes 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADPH plus H plus to form into 2 molecules of ADP plus 2 molecules of NADP plus. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವು ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಥೈಲಾಕೋಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು NADP ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು NADPH ಆಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, right? Then 3-PGA gets reduced to triose phosphate. 3-PGA is a 3 carbon compound, 2 molecule ಆಗಿರ್ತದೆ. Now here triose phosphate it is ಇಲ್ಲೂ 2 molecule ಆಗಿರ್ತಾವ. 2 molecule ಏನು ಒಂದು 2 molecule ಆಗಿರ್ತಾವ. Now out of that 1 carbon is released here. 1 carbon ಆದಂತಂದ್ರೆ next it forms into 5 carbon compound and it regenerates back ribulose 1,5 biphosphate. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಉಳಿದೈತೆ, ಆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೀಜನ್ರೇಷನ್ 1 molecule of ATP produces 1 molecule of ADP. ಅಲ್ಲಿ 1 ATP molecule production, not production, ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. It converts into 1 molecule of ADP. Now for the production of the starch or for the production of the sucrose production ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತದಾವೆ. ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಟು
ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 6 CO2. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ? ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್, ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ನಾವು ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕು? 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ATP ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಒಂದು ಸೈಕಲ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ATP ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ 1 ATP ಅದ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ATP ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ 1 ATP. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ATP ಆಯಿತು? 3 ATP ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 6 ಸೈಕಲ್ಗೆ 6 3 is 18. ಸೊ 18 ATP ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು 18 ADP ಪ್ಲಸ್ IP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ನಾವು NADPH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ NADPH ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ NADPH2 ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ NADPH ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ NADPH. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ? ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 2 NADPHಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕು? 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ಸೈಕಲ್. 6 2s 12. ಸೊ 12 NADPH ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು 12 NADP ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ATP. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ATP ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 18 ATP ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ 12 NADPH ಅಂತದಾವ. 1 NADPH ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ATP? 3, ರೈಟ್? 3 ATP ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅದ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 12 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ 12 3s 36 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 36 ATP ಪ್ಲಸ್ 18 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ATP ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಅರೌಂಡ್ 54 ATP. 54 ATP ತೊಗೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 54 ATP ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ? ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬಡ್ಕೊಂಡು ATP NADPH ATP NADPH ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಲ್ದಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ 54 ATP 54 ATPಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬಟಾಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ATPಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ATP, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? 54 ATPಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ 3 ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕನ ಒಂದೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ 54 ATP ತೊಗೊಳ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು 3 ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಾಗ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅವ ATP NADPH ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ADP ಆಗ್ತದೆ, ADP ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತು ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ATP ಆಗ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಫುಡ್ ಇಲ್ಲದೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ
ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡಿಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಂತಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್, ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಅದೇ ರೀತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ 3 steps, 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್, second is a reduction, third one is a regeneration. ಇವ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ process of fixation of atmospheric carbon dioxide in the plants in presence of an enzyme called as a Rubisco. Okay, it forms the first stable product which is called as a 3-PGA, which is a 3 carbon compound, and hence the name 3-PGA. First mugitu. Reduction is a process where 3-phosphoglycerate is converted into triose phosphate. During this process, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are used and are converted into 2 molecules of ADP and 2 molecules of NADP+. From the triose phosphate, glucose, sucrose or starch is produced. Okay, then third step, regeneration. Regeneration is a process from which the triose phosphate is converted into ribulose 1,5 biphosphate, which is a 5 carbon compound, and the starting molecule has to be regenerated to continue the cycle. For this process, triose phosphate is converted into ribulose 1,5 biphosphate, or in short it is also called as a RUBP. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು RUBP ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ribulose 1,5 biphosphate. In short it is also called as a RUBP. Okay, now during this process 1 molecule of ATP is utilized to convert into 1 molecules of ADP. Then what is the final product? So input and output. Input, 6 molecules of carbon dioxide are converted into 1 molecule of glucose. 18 ATP, one cycle ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ATP, ಅಲ್ಲಿ 1 ATP, 3 ATP ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ C6H12O6 ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ C6 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 6 ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅದು 6 times it has to cycle. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ 2 ATP, ಸಾರಿ 3 ATP, 6 ಸೈಕಲ್ಗೆ 6 3s are 18 ATP are converted into 18 ADP, and 1 cycle requires 12 NADPH, 6 cycle requires 12 NADP plus. So this is the input, this is the output. So this ends up your answer. That's why this is a big question, right? So diagram based explanation hang ಮಾಡೋದು ಅಂತನೋಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, right? Now how do you explain it? So listen it finally carefully. Now Kelvin cycle is also called as a C3 cycle, it is also called as a Kelvin Benson cycle, and it is also called as a Melvin-Kelvin cycle. The process C3 cycle takes place by 3 steps. The first step is called as a carboxylation, second step is reduction, third step is regeneration. Then how exactly it occurs? Idu henge agtati process antanuntadu. Atmospheric carbon dioxide combines with a 5 carbon compound which is called as a ribulose 1,5 biphosphate, and this 5 carbon compound combines with the carbon dioxide, 1 molecule of carbon dioxide in presence of Rubisco enzyme to form into a 6 carbon compound, and this process is called as carboxylation. During this process the 6 carbon compound is an unstable compound which readily dissociates into 2 molecules of a 3 carbon compound which is called as a 3-PGA or 3-phosphoglycerate. This 3-PGA is converted into triose phosphate by the process of reduction, during which 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are used. And after reduction, when triose phosphate is formed, from the triose phosphate glucose, sucrose or starch is produced. And from the triose phosphate the starting molecule has to be reproduced by the process of regeneration, where 1 molecule of ATP is utilized, and finally the ribulose 1,5 biphosphate is formed to continue the cycle. This is what is said to be the
Kelvin cycle. Okay. So, here we have other detailed account of this. The additional information is also there for the Kelvin cycle, where we need to study it in detail account also, and mainly we are concentrating on this part, and for the NEET part we have a little bit different representation, little bit an elaborate representation, ಸ್ವಲ್ಪ elaborate representation ada. So, that elaborate representation will have an overview on it.